ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದು SSLC ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸ್ ಇದೆ ಅ ಹೀರೋ. ಸೊ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಠದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅ ಹೀರೋ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. A report about a boy in the newspaper was an unexpected event in Swami's life. Justify. Answer. The report about a boy was an unexpected event as it led to an argument between Swami and his father. He was then challenged by his father to sleep alone in the office room and this led him to catch a thief. Antakantadu Uttara. Next move to second question. Swami made a comment on the newspaper report. Was he right? How did his view differ from that of his father? Answer. Swami was not right in commenting on the newspaper report as he felt that only a very strong and grown-up person can fight with the tiger, but his father said if a person has courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age is not important. Move to third question. What desperate attempts did Swami make to escape from his father? Answer. Swami tried to divert his father's mind by changing the subject. He talked of admitting elders to the cricket team and also spoke of purchasing new bats and balls. Swami gave many excuses that the office room was dusty, the scorpions may live there, the room was dark, etc. But all these attempts failed ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಹೀಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಪ್ರೊಪೊಸಿಷನ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೈಟ್ಫುಲ್? ಆನ್ಸರ್. Swami concluded that father's proposition was frightful as he commanded Swami to sleep alone that night in his office room. Move to fifth question. As the night advanced, Swami felt that something terrible would happen to him. What would it be? How would it happen? Answer. As the night advanced, Swami remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. How often he many see the devil in the banyan tree at the street end and Muni Swami's father who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night. So every moment Swami was expecting that the devil would come up to carry him away. Sixth question. There was absolute silence in the room. In spite of it, some noises reached Swami's ears. What were they? In spite of the absolute silence in the room, Swami could hear all sorts of noises, the ticking of the clock, the rustling of the trees, snoring sounds, and some O's night insects humming antakantadu ittu. Move to seventh question. Narrate Swami's dreadful experience when he was laying under the bench. Very most important question. When Swami was laying under the bench, he had strange dreams and in sleep, he was racked with nightmares. A tiger was chasing him. His feet stuck to the ground. He desperately tried to escape, but his feet would not move. The tiger was at his back and he could hear its claws scratch to the ground. Swami tried to open his eyes, but his eyelids could not open. He sweated with fright. He woke up and found something coming near him. He hugged it with all his might and used his teeth on it and bit it hard antakantadu ittu. Move to 8th question. How was Swami honored by his classmates, teachers and the headmaster? Congratulations were showered on Swami next day. His classmates looked at him with respect and his teacher patted his back. The headmaster said that he was a true Scot. Ninth question. Why did father want Swami to sleep alone in the office room? Answer.
Swami's father wanted him to sleep alone in the office room because he wanted him to learn not be afraid of darkness and thus cultivate a good habit. Move to 10th question. Who do you think was wiser, Swami or his father? Justify your reference. Answer. I think Swami's father was wiser because he commanded Swami to sleep alone in the office. By doing this, he instilled courage in the young lad. 11th one. Why did Swami feel relieved at the end? Swami felt relieved at the end because his father had given up his effort of making Swami sleep alone in the office room ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. 12th question. Suppose you are Swami of the story, write a brief letter to your friend describing how you helped to catch a burglar in your house. So first ಬರಿಬೇಕು Swami, door number 2/79, Harihara Road, Malgudi, 23rd June 2025. Dear Manjunath, I am fine here. I hope you are also fine too. Now I am writing this letter to describe my adventurous achievement in catching a notorious thief of the district. One morning, I and my father had an argument about a newspaper report. My father challenged me to sleep alone in the office room. I could not sleep throughout the night and my dreams were filled with nightmares. At midnight, I found something advanced towards me. I gathered up all my strength and courage, caught it and beat it hard. Suddenly there was loud screams and all the lights turned on. To my surprise, I had bitten the notorious burglar's leg, who later was arrested by the police. Everyone congratulated me on my bravery. Convey my regards to your family. Yours lovingly, Swami. To Manjunatha, First Cross, Vidyagiri, Dharavada. Question number 13. Some words describing the characters of the story a hero are given in brackets. Put them in these columns appropriately ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರೀರಿ. ಮದರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇರಿಂಗ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್. ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್, ಇನೋಸಿಯೆಂಟ್. ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ನರ್ವಸ್, ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಎನ್ರಿಚ್ ಯುವರ್ ಒಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಇತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಇದೆ. 2 ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಅ ಹಾರ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಮೆರಿನಾ ಬೀಚ್ ಇದೆ. ರೋಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಲಂಚ್ ಇದೆ. ಪೇರ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಟಾಸ್ಕ್ 2ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, STORY. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೈಟ್, KNIGST ನೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ READ ರೀಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಥ್ರೋ, THROUGH ಥ್ರೋ. ಫಾರ್, FOR ಫಾರ್. ಬೈ, BY ಬೈ. at, AT. ಸೊ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು OF ಆಫ್ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು. FAIR ಫೇರ್ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಟಾಸ್ಕ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಫ್ಲ್ಯಾಟರ್, ಡೌಟ್, ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ, ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಅಲರ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಾರ್ಸಿಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಲಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಬ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಾಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವೇರ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್, ಡಾಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಟ್ವಿಕ್ಲಿಂಗ್, ದ ಥೀವ್ ಬ್ರೋಕ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಅವೇ ದ ವಾಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಮೂವ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಲಿವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವೇರ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್, ಡಾಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಟ್ವಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥೀವ್ ಬ್ರೋಕ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಅವೇ ದ ವಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಯು ವೇರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಇಟ್ ಐ ವೇರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವೇರ್ ಟ್ವಿಕ್ಲಿಂಗ್, ಡಾಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಥೀವ್ ಬ್ರೋಕ್ ದ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಅವೇ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಮಿಸ್ಟರ್ ಖನ್ನಾ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರೋಲಜರ್ಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಫೀಲ್ ಸೋ ಅಂತ ಇತ್ತು. Mr. Khanna was surprised at the astrologer's prediction because the prediction was accurate. Second question. Why wasn't the astrologer able to predict Mr. Khanna's future anta kelidru. So the answer is the astrologer was not able to predict Mr. Khanna's future as he had no access to Mr. Khanna's horoscope antakantadu ittu. Third question. In the conversation given above, who do you think was better common sense anta kelidru. Answer, I think that the astrologer has better common sense ಅಂತ ಇತ್ತು.
ಇನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್ 2ದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಬೌವ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೀನ್ ಟು ಬಿ ಸೇಡ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ.